Hej allihopa. Idag tänkte jag ta med på en rundtur i mitt nya hus. Som ni vet så har jag länge drömt om att bygga ett enplanshus med en yta på 200 kvadratmeter, och nu har den drömmen äntligen gått i uppfyllelse. I den här videon kommer jag att visa alla ritningar och berätta om hur jag har tänkt mig att huset ska se ut. Vi kommer att gå igenom allt från planlösningen till materialvalen, och jag hoppas att ni kommer att få en bra bild av hur mitt drömhus kommer att bli. Så häng med mig på en spännande resa. Enplanshus är generellt sett enklare att bygga än tvåplanshus, vilket kan leda till lägre byggkostnader. De är mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar, eftersom det inte finns några trappor att förhålla sig till. Enplanshus kan vara mer energieffektiva än tvåplanshus, eftersom de har en mindre yta som behöver värmas upp eller kylas ner. De kan erbjuda en mer öppen och luftig känsla, eftersom det inte finns några väggar som delar av utrymmet. Enplanshus kräver ofta en större tomt än tvåplanshus, eftersom de sprider ut sig över en större yta. De kan vara mer utsatta för väder och vind, eftersom de har en större takyta. De kan vara svårare att möblera, eftersom det inte finns några väggar att placera möbler mot. Denna layout är populär för familjer som behöver utrymme för både bilar och utomhusaktiviteter. Garaget kan vara integrerat i huset eller fristående, och terrassen kan vara täckt eller öppen. Denna layout är idealisk för större familjer eller för personer som behöver extra utrymme för gäster eller kontor. Sovrummen kan vara placerade på olika ställen i huset, beroende på familjens behov. In this project, we will look closer at a one-story house with an area of 200 square meters. We will discuss different layouts, materials, and features, as well as show examples of houses that have already been built. The layout for a one-story house with an area of 200 square meters can be varied depending on the family's needs. A popular layout is to have an open floor plan in the living room, kitchen, and dining area, with the bedrooms located in a separate part of the house. This creates an airy and social atmosphere, while also providing privacy for the bedrooms. Enplanshus kan byggas av en mängd olika material, inklusive profilerat virke, tegel, ram och andra. Profilerat virke är ett populärt val eftersom det är relativt billigt och enkelt att arbeta med. Tegel är ett mer hållbart material, men det är också dyrare. Ramkonstruktioner är lätta och energieffektiva, men de kan vara mer känsliga för väder och vind. Enplanshus kan utrustas med en mängd olika funktioner, inklusive terrasser, garage, verandor och balkonger. Dessa funktioner kan öka husets användbarhet och njutbarhet. There are many examples of one-story houses with an area of 200 square meters that have already been built. These houses showcase a variety of layouts, materials, and features. By looking at these examples, you can get inspiration for your own project. A single-story house with an area of 200 square meters is an excellent choice for families who need space and flexibility. They can be built with a variety of materials and equipped with a range of functions. Be carefully planning your layout and selecting the right materials. You can create a home that is perfect for your needs. Detta hus är perfekt för en familj som vill ha gott om utrymme att röra sig på. De tre sovrummen ger gott om plats för alla, och de två terrasserna ger möjlighet att njuta av utomhuslivet. Detta hus är perfekt för dem som vill ha extra utrymme. Vinden kan användas som ett extra sovrum, kontor eller hobbyrum, och garaget ger plats för bilen eller andra fordon. Detta hus är perfekt för en stor familj eller för dem som vill ha gott om utrymme för gäster. De 4 sovrummen ger gott om plats för alla, och den stora terrassen ger möjlighet att njuta av utomhuslivet. Här är några exempel på projekt som vi har gjort: ett envåningshus med 3 sovrum och 2 terrasser, ett envåningshus med vind och garage, ett envåningshus med 4 sovrum och stor terrass. Vi kan också anpassa våra planer för att möta dina specifika behov.
Kontakta oss idag för att komma igång.